Saudações, damas e cavalheiros, aqui quem fala é o Zamiro, mais conhecido como Atmafalcon na PSN, e muito obrigado pelo apoio de vocês aí, principalmente a galera da COS TV, que eu acho muito maneira. É uma comunidade verdadeiramente unida ali, e realmente se não fosse essa galera, não valeria a pena fazer vídeos, né, criar esse tipo de conteúdo. Mas eu agradeço, né, a vocês que estão inscritos no canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, se você caiu de paraquedas aqui. E deixa um like também, compartilha, né, já deixando logo de cara, né? E, bom, também eu vejo também o comentário de alguns, né, de algumas pessoas, até do grande Erison Kratos também. Ele falou, deixou algumas dicas assim também, porque eu não comento também, né, assim, durante alguns jogos, né? Bom, no caso, é bom de se levar isso mesmo em consideração, ainda mais se forem jogos, né, em que você tem que explicar um pouco mais sobre a história e também sobre o sistema do jogo, né, em si, né? Mas assim, jogos em que já tem legenda em português, que como esse aqui, já dá para se ver na cara que esse tem legenda em português, só não tem dublagem, né? Esses, como já tem um menu autoexplicativo, estando em português, eu não dou tantos detalhes assim. Só sobre, pelo menos nesse jogo, eu vou me focar mais em dar dicas, né? Para fazer, logicamente, a platina, que eu vou fazer um vídeo à parte assim que acabar a história principal desse jogo, né? Que eu vou fazer um passo a passo assim. Aí eu dou dicas aqui de como é a diferença, né, para o modo mais fácil, que é esse modo que eu estou jogando agora, para o modo mais difícil, que tem um troféu específico para isso. Portanto, dadas as explicações, vamos ao vídeo. Então, dando um breve resumo dessa parte aqui que estamos, todos estão verdadeiramente pensando que eu sou um arauto de Andraste, né, por ter, né, uma fenda na minha mão esquerda e fecho essas fendas do imaterial, né, que é o local onde saem esses demônios, esses bichos, né, que só lá, aquela grande fenda, ela não está fechada totalmente, né? Mas aconteceu isso daí. Agora eu sou venerada, a personagem é venerada como se fosse, né, uma escolhida pelo Criador, né? Sabe de nada, inocente. Mas enfim, não vamos dar spoiler, vamos seguindo. Still, it's more than anyone else has done. Demons would have had us otherwise. Nothing to do with us. That isn't Chancellor Roderick's decision, sister.
Have you gone completely mad? She should be taken to Val Royo immediately, to be tried by whomever becomes divine. I do not believe she is guilty. The prisoner failed, Seeker. The breach is still in the sky. For all you know, she intended it this way. I do not believe that. That is not for you to decide. Your duty is to serve the Chantry. My duty is to serve the principles on which the Chantry was founded, Chancellor, as is yours. Chain her! I want her prepared for travel to the capital for trial. Disregard that, and leave us. You walk a dangerous line, Seeker. The breach is stable, but it is still a threat. I will not ignore it. So I'm still a suspect, even after what we just did? You absolutely are. No, she is not. Someone was behind the explosion at the Conclave. Someone most holy did not expect. Perhaps they died with the others, or have allies who yet live. I am a suspect? You, and many others. But not the prisoner. I heard the voices in the temple. The Divine called to her for help. So her survival, that thing on her hand, all a coincidence. Providence. The Maker sent her to us in our darkest hour. Então, faltou falar um pouco mais sobre essas opções de fala aqui. Essas aqui no momento, elas expressam emoções aqui, ó, como dá para ver ali. Essas aqui, essa daqui é um pouco mais para uma coisa mais para perguntas, essa daqui mais positiva, essa daqui mais confusa, essa daqui para respostas decisivas e a de baixo mais agressiva. You can't honestly believe I'm any kind of chosen one. We are all subject to the will of the Maker, whether we wish it or not. No matter what you are or what you believe, you are exactly what we needed when we needed it. The breach remains, and your mark is still our only hope of closing it. This is not for you to decide. You know what this is, Chancellor. A writ from the Divine, granting us the authority to act. As of this moment, I declare the Inquisition reborn. We will close the breach, we will find those responsible, and we will restore order with or without your approval. This is the Divine's directive. Rebuild the Inquisition of old. Find those who will stand against the chaos. We aren't ready. We have no leader, no numbers. And now, no Chantry support. But we have no choice. We must act now, with you at our side. What is the Inquisition of old, exactly? It preceded the Chantry. People who banded together to restore order in a world gone mad. After, they laid down their banner and formed the Templar Order, but the Templars have lost their way. We need those who can do what must be done, united under a single banner once more. But aren't you still part of the Chantry? Is that what you see? The Chantry will take time to find a new Divine. And then it will wait for her direction. But we cannot wait. So many Grand Clerics died at the Conclave. No, we are on our own. Perhaps forever. You're trying to start a holy war. We are already at war. You are already involved. Its mark is upon you. As to whether the war is holy, that depends on what we discover. What if I refuse? You can go if you wish.
You should know that while some believe you chosen, many still think you guilty. The Inquisition can only protect you if you are with us. We can also help you. It will not be easy if you stay, but you cannot pretend this has not changed you. If you're truly trying to restore order, That is the plan. Help us fix this before it's too late. E tudo até agora não passou de apenas o prólogo do jogo. E essa barrinha que vocês veem aí embaixo é a influência que tem a Inquisição no momento. Né? Começando no nível 1, você vai ter que chegar até indefinidamente. Eu não sei se tem exatamente um limite, né, para o level da Inquisição. Mas tem um troféu específico que você vai ter que chegar no level 10. Né? É muito fácil isso. Não é? Através das ações que você vai realizando no jogo, ela vai aumentando consideravelmente. E vamos seguindo aqui um pouco com a história. Does it trouble you? it's stopped spreading, and it doesn't hurt. We take our victories where we can. What's important is that your mark is now stable, as is the breach. You've given us time, and Solas believes a second attempt might succeed, provided the mark has more power. The same level of power used to open the breach in the first place. That is not easy to come by. What harm could there be in powering up something we barely understand? Hold on to that sense of humor. You've met Commander Cullen, leader of the Inquisition's forces. It was only for a moment on the field. I'm pleased you survived. This is Lady Josephine Montelier, our ambassador and chief diplomat. I've heard much. It's a pleasure to meet you at last. And of course, you know Sister Liliana. My position here involves a degree of... She is our spy master. Yes.
Tactfully put, Cassandra. Pleased to meet you all. I mentioned that your mark needs more power to close the breach for good. Which means we must approach the rebel mages for help. And I still disagree. The Templars could serve just as well. We need power, Commander. Enough magic poured into that mark. Might destroy us all. Templars could suppress the breach, weaken it, so... Pure speculation. I was a Templar. I know what they're capable of. Unfortunately, neither group will even speak to us yet. The Chantry has denounced the Inquisition, and you specifically. They still think I'm guilty. That is not the entirety of it any longer. Some are calling you the Herald of Andraste, and that frightens the Chantry. The remaining clerics have declared it blasphemy, and we, heretics, for harboring you. Chancellor Roderick's doing, no doubt. It limits our options. Approaching the mages or Templars for help is currently out of the question. Just how am I the Herald of Andraste? People saw what you did at the temple, how you stopped the breach from growing. They have also heard about the woman seen in the rift when we first found you. They believe that was Andraste. Even if we tried to stop that view from spreading. Which we have not. The point is, everyone is talking about you. It's quite the title, isn't it? How do you feel about that? I don't mind it at all. People are desperate for a sign of hope. For some, you're that sign. And to others, a symbol of everything that's gone wrong. So if I wasn't with the Inquisition... Well, let's be honest, they would have censored us no matter what. And you not being here isn't an option. There is something you can do. A Chantry cleric by the name of Mother Giselle has asked to speak to you. She is not far, and knows those involved far better than I. Her assistance could be invaluable. Why would someone from the Chantry help a declared heretic? I understand she's a reasonable sort. Perhaps she does not agree with her sisters. You will find Mother Giselle tending to the wounded in the hinterlands near Redcliffe. Look for other opportunities to expand the Inquisition's influence while you're there. We need agents to extend our reach beyond this valley, and you're better suited than anyone to recruit them. In the meantime, let's think of other options. I won't leave this all to the Herald. E aqui vai uma mini explicaçãozinha sobre a famosa mesa de guerra da Inquisição, né? Que você vai usar isso daqui bastante. E tem aqui também benefícios, né? Quando você aperta o triângulo aqui, você vê forças, né? Segredos, conexões, cada um sendo representado por um dos integrantes, dos 3 conselheiros da Inquisição, que são esses aí que aparecem. E também desse aqui, de benefícios da própria Inquisição. Você também pode encontrar pessoas, né, que podem se aliar à Inquisição, né? No máximo você pode recrutar 10 pessoas comuns, né, que vai te dar também um troféu para isso. Aqui temos a primeira missão do jogo, ela vai te requerer poder, né? Esse poder você adquire quando você faz missões durante o jogo. Qualquer missão te dá um certo número de poder, 1, 2, tanto faz. E é isso que vai te exigir a fazer as missões principais.
Herald of Andraste. I've heard the stories. Everyone has. We know what you did at the breach. It's an honor to meet you, my lady. Inquisition Scout Harding, at your service. Well, all of us here, will do whatever we can to help. Harding, huh? Ever been to Kirkwall's Hightown? I can't say I have. Why? You'd be Harding and... No, never mind. Ugh. It's a pleasure to make your acquaintance. We should get to business. The situation's pretty dire. We came to secure horses from Redcliffe's old horsemaster. I grew up here, and people always said that Dennett's herds were the strongest and the fastest this side of the Frostbacks. But with the Mage Templar fighting getting worse, we couldn't get to Dennett. Maker only knows if he's even still alive. Mother Giselle's at the crossroads helping refugees and the wounded. Our latest reports say that the war's spread there too. Corporal Vale and our men are doing what they can to help protect the people, but they won't be able to hold out very long. You best get going. No time to lose. Bom, então já vou me despedindo por aqui, né? Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra gente, né? Pra ajudar, né? Principalmente na Costa TV, que ela ajuda muito, né? Se quiser comentar alguma coisa também, comente, compartilhe. E se você é novo no canal, se inscreve aí, né? Para ajudar também a comunidade a crescer cada vez mais. Então, no mais eu agradeço o apoio, né, da galera mesmo da Costa TV, ao Ellison, ao Tilt, todo mundo aí, essa galera ultra bacana aí, que a gente tem que se unir mesmo, que isso aqui é uma verdadeira família, né? Na Costa TV a gente é uma família, não é só uma comunidade não. Então, eu agradeço desde já, se inscreve aí, compartilhe e nos vemos então no próximo vídeo. Falou, até a próxima, fui!